হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু রয় স্মার্ট লাইফ। আজকে আবারও তোমাদের জন্য ইতিহাস থেকে 10টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছি। তোমরা তো জানি তোমাদের হাতে সময় থাকলো মাত্র 5 সেকেন্ড। তাহলে চলো দেরি না করে চটপট শুরু করা যাক ব্রেইন গেম। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, চেঙ্গিস খানের প্রকৃত নাম কি ছিল? অপশনস আর খসুট খান, জৌনা খান, তৈমুর, তেমুজিন। Your time starts now. And the right answer is Temujin. Question number 2. দিল্লির সুলতানি আমলে কোন বংশটি আফগান ছিল? Your options are Khalji, Tughlaq, Shayad, Lodi. Your time starts now. And the right answer is Lodi. Question number 3. কার লিখিত ভ্রমণ কাহিনীর নাম রিহালা? Your options are Marco Polo, Niccolo Conti, Ibn Battuta, Al-Masudi. Your time starts now. And the right answer is Ibn Battuta. Question number 4. দিল্লির কোন সুলতান প্রথম রক্ত এবং লৌহ নীতি গ্রহণ করেছিলেন? Your options are Balban, Iltutmish, Alauddin Khilji, Razia. Your time starts now. And the right answer is Balban. Question number 5. কোন সুলতান নিজেকে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ভাবতেন এবং সিকান্দারি শাইনি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন? অপশনস আর মোহাম্মদ বিন তুগলক, ইলতুৎমিশ, বালবান, আলাউদ্দিন খিলজি। Your time starts now. And the right answer is Alauddin Khilji. Question number 6. কোন সুলতান রাজধানী লাহোর থেকে সরিয়ে দিল্লিতে নিয়ে আসেন? Options are Balban, Kutubuddin Aibak, Alauddin Khilji, Aram Shah. Your time starts now. And the right answer is Kutubuddin Aibak. Question number 7. গাজী মালিক কোন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন? Options are Lodi, Tughlaq, Khilji, Shayad. Your time starts now. And the right answer is Tughlaq. Question number 8. দিল্লির কোন সুলতান টোকেন কারেন্সি বা প্রতীকী মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন? Options are ইলতুৎমিশ, বালবান, মোহাম্মদ বিন তুগলক, আলাউদ্দিন খিলজি. Your time starts now. And the right answer is Muhammad bin Tughlaq. Question number 9. ফিরোজ শাহ তুগলক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দার উল সাফা ছিল লাইব্রেরি, হাসপাতাল, সরাইখানা, শস্যাগার। Your time starts now. And the right answer is হাসপাতাল. Question number 10. ইকতা ব্যবস্থা দিল্লির কোন সুলতান প্রচলন করেন? Options are ইলতুৎমিশ, বালবান, মোহাম্মদ বিন তুগলক, আলাউদ্দিন খিলজি. Your time starts now. And the right answer is ইলতুৎমিশ. তো বন্ধুরা, এই ছিল ইতিহাস থেকে 10টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কে কতগুলি পেরেছো তা কিন্তু অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানিও। and do like, share and subscribe রয় স্মার্ট লাইফ. Thank you.